హాయ్ అండి, నేను మీ శేఖర్ ఫ్రమ్ స్మార్ట్ మనీ. ఈరోజు 17th April 2024. అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వెన్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ అ మొమెంటమ్ పోర్ట్ఫోలియో. లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడాను. మనం ఒక పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు దానిలో కొన్ని స్టాక్స్ సపోజ్ మొమెంటం కోల్పోయాయి అనుకోండి, వాటిని ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ చేయాలి, వాటి బదులు ఇంకో స్టాక్ ఎట్లా పిక్ చేయాలి చెప్పాను. కానీ ఈసారి మనం మాట్లాడుకునేది అసలు మొమెంటం పోర్ట్ఫోలియోనే వర్క్ అవ్వట్లేదంటే కనుక ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. సో ఈవెన్ దో నేను చెప్పబోయేది మొమెంటం పోర్ట్ఫోలియో గురించి అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎనీ ఈక్విటీ పోర్ట్ఫోలియో. ఈక్విటీ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఆర్ మోర్ volatile than any other instruments, be it gold, bonds, commercial real estate, or even for that matter real estate. సో ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందరే మనకి ఒక రిస్క్ అపిటైట్ అనేది ముందరే మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, నేను 10 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ రెడీ టు ఫోర్గో ఆర్ టేక్ రిస్క్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 1 lakh ఆర్ మేబీ 2 lakh, వాట్ ఎవర్ దట్ అమౌంట్ బి. ఆ అమౌంట్ మనం ముందరే డిసైడ్ చేసుకుంటేనే అప్పుడే మనం ఈక్విటీలో దిగాలి. ఈక్విటీలో నో రిస్క్ నో ప్రాఫిట్, రిస్క్ లేదా ప్రాఫిట్ లేదు. ఎగ్జిట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్తాను. దాంట్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది 2 మేజర్ పాయింట్స్. ఫస్ట్, ఓవరాల్ మన అసెట్స్లో ఈక్విటీ అలొకేషన్ ఎంత. లెట్స్ సే మన అసెట్స్ 1 crore అనుకోండి, దాంట్లో నేను 10% ఈక్విటీస్లో పెట్టదలుచుకున్నాను ఆర్ 20%. ఆ ఎంతైతే నెంబర్ ఉందో అది మనకి ముందరే తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, నేను ఈ నెంబర్ కంటే ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అలొకేషన్ కంటే ఎక్కువ దాటను అని చెప్పండి. సెకండ్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పెయిన్ దట్ ఐమ్ విల్లింగ్ టు ఎండ్యూర్. ఈక్విటీస్లో పెట్టే ముందరే మనకి ఒక ఐడియా ఉండాలి, ఇంత లాస్ వరకు నేను తట్టుకోగలుగుతాను, ఇంత లాస్ కంటే దాటితే కనుక నేను తట్టుకోలేను, ఐ ఎగ్జిట్ అని చెప్పండి. వెదర్ 5% కానివ్వండి, 10% ఆర్ 20%, వాట్ ఎవర్ బి దట్ పెయిన్ దట్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు ఎండ్యూర్, దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ బిఫోర్ యూ ఇన్వెస్ట్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఎగ్జిట్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ షీట్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రెండింటి మీనింగ్. మీరు చూసుకుంటే మీ క్యాపిటల్ 1 crore అనుకోండి, దానిలో ఈక్విటీ అలొకేషన్ సపోజ్ మీరు 10% పెట్టారు అంటే 10 lakhs. ఈ 10 lakhsలో మీరు 20% రిస్క్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు అంటే 2 lakh. సో ఓవరాల్ మీ అసెట్స్లో మీరు రిస్క్ చేయడానికి తీసుకునే అమౌంట్ 2%. సో ఈ నంబర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్కళ్ళ మనస్తత్వం ఒకలా ఉంటుంది. కొందరికి 2% ఆఫ్ ద ఓవరాల్ క్యాపిటల్ నేను రిస్క్ చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ అనిపిస్తుంది. కొందరికి 2% కదా, ఇట్ ఈస్ ఓకే, లెట్ మీ ట్రై ఈక్విటీస్ అనిపిస్తుంది. సో ఈ నంబర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ విల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ 1% టు అనదర్ పర్సన్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ వన్ సిచ్యువేషన్ టు అదర్ సిచ్యువేషన్. సో అందుకు ఎగ్జిట్ ప్లాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటైనా కానీ ది actual values will differ based on person to person. So this number is very critical. Everyone should know what is this number that you are willing to take risk of your overall portfolio for the sake of equities. So if you see, ఈ 10% allocation బదులు suppose నేను 50% మార్చా అనుకోండి, then it will become 10% of your overall assets. If let's say you want to maintain the same 2%, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, మనం మన డ్రాడౌన్ని తగ్గించుకోవాలి. అప్పుడు మన డ్రాడౌన్ మ్యాక్సిమం పెయిన్ దట్ ఐఎమ్ ఓకే టు రిస్క్ ఇన్ ఈక్విటీస్ షుడ్ కమ్ డౌన్ టు 4%. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి 20%. ఇఫ్ లెట్స్ సే దిస్ నంబర్ ఇస్ 100%, then if you want to risk only 2% of your overall assets, then your maximum loss in equities should only be 2%. సో ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఎంత ఈక్విటీకి అలొకేట్ చేసుకోవాలి, ఎంత మ్యాక్సిమం పెయిన్ ఎండ్యూర్ చేయొచ్చు అని. ఈ మ్యాక్సిమం పెయిన్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో దీన్నే డ్రాడౌన్ అని అంటారు ఆర్ మ్యాక్స్ డ్రాడౌన్. ఈ మ్యాక్స్ డ్రాడౌన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ర్యాండమ్ నంబర్. అసలు ఈక్విటీస్లో ఎంత డ్రాడౌన్ ఉంటుందో అనేది వీ క్యాన్ డెఫినెట్లీ డూ అ సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ అండ్ కమ్ టు దిస్ కంక్లూజన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అ డీసెంట్ ఇనఫ్ నంబర్. నేను ఇక్కడ ర్యాండమ్గా 2% అని వేసాను, బట్ లెట్ us look at the equity data and see what is the historical Nifty saying. లాస్ట్ 10 years డేటా తీసుకున్నాను ఆఫ్ నిఫ్టీ 200. ఆ నిఫ్టీ 200 డేటా తీసుకుని లాస్ట్ 10 yearsది నేనేం చేశానంటే నిఫ్టీ 200ది ఎన్ఏవి క్యాలిక్యులేట్ చేశాను సిన్స్ 2014 ఏప్రిల్. ఇది నిఫ్టీ 200 ఒక చార్ట్ గత 10 ఏళ్ళగా. సో ఇఫ్ సమ్మన్ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ 100 rupees in 2014 April, that 100 rupees now would be somewhere around 394 rupees or almost 4 times అయింది.
And during this journey, it is not a linear journey. Not a linear journey. You must have noticed that it has its own ups and downs. This was the downfall during demonetization. Then again, there was a downfall during ILFS crisis in 2018. This is the COVID crash. This is the Russia-Ukraine war. So the last 10 years, the market has seen so many events. Events అన్నిటిని తట్టుకుని still it has grown almost by 4 times. Drawdowns ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఇక్కడ కింద గ్రాఫ్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్గా ప్లాట్ చేశాను. So you can see what is the maximum amount of loss the stock market of Nifty 200 has undergone in the last 10 years. So the biggest drawdown was during COVID crash, almost 35% పడిపోయింది. The second biggest was during demonetization and during Russia-Ukraine war, around 20%. దాని తర్వాత ఇంకా మిగతా చిన్న చిన్న ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ గ్రాఫ్ బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. దీనిలో మనం మేజర్గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనుక 0 to 5% మధ్యలో there have been so many instances of market falling. అంటే 5% కరెక్షన్ అనేది is very common. 5 to 10%, even though it is common, but still less common than 0 to 5%. బట్ ఒకసారి 10% తర్వాత చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఫాలోయింగ్ బై 10% ఈజ్ లెస్ డ్యూరింగ్ ది డిమానిటైజేషన్, ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్, కోవిడ్ అండ్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్. ఈ 4 ఎపిసోడ్స్ క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ద నిఫ్టీ 200 ఫెల్ బై 20% ఈజ్ వెరీ లెస్. ఇట్ డిడ్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ క్రాష్. మోర్ దెన్ 35% ఇట్ నెవర్ ఫెల్ ద లాస్ట్ 10 years. సో దీన్ని బట్టి మనము ఒక అవగాహన వేసుకోవచ్చు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా మార్కెట్ కరెక్షన్ జరుగుతాయి, ఒకవేళ కరెక్షన్ జరిగితే ఎంత అమౌంట్గా పడతాయి అని చెప్పనేసి. దీన్ని బట్టి మనం మ్యాక్సిమం పెయిన్ టు ఎండ్యూర్ డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇదే డేటాని నేను ఒక టేబులర్ ఫార్మాట్లో ప్లాట్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, మనం చూసుకున్నట్టు 0 to 5% ఆఫ్ ది కరెక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ద మ్యాక్సిమం 216 times have happened in the last 10 years. So almost 52% of all the corrections happen between 0 to 5. 5 to 10% falls happen 125 times, and these constitute around 30%. 10 to 15% happened 50 times, and they constitute 12%. 15 to 20 తర్వాత మనం చూసుకుంటే కనుక వేలలో లెక్క పెట్టచ్చు. 15 to 20 is only 13, which is 3%. 20 to 25 is 5, which is only 1% of the times. 25 to 30 is 6, which is only 1%. 30 to 35 is very less, only 2 times, and that is 0.5%. So around 95% of the times the market doesn't correct more than 15%. So what does it tell? If we have a capacity to endure losses at least by 16%, then we can easily sail through 95% of the times in the market. అంటే ఈ ప్రీవియస్ స్లైడ్ చూసుకుంటే మినిమం మనకి 15% పెయిన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది లాస్లో. ఎందుకంటే లాస్ లేకుండా ఈక్విటీస్ ఉండవు, లాస్ లేకుండా దిగలేము. లాస్ ముందరే అనుకుని దిగితే బెటర్. ఆ లాస్ ఏదో మనం సైంటిఫిక్గా మనం ఐడెంటిఫై చేసి దిగితే ఇంకా బెటర్, అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది. సో 15% అనుకున్నాం అనుకోండి, then the number of instances where we'll be kicked out from the market is very less. If we are kicked out very less, then it means we have a higher probability to traverse this entire path. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా ఓన్లీ నేను 5% రిస్క్ తీసుకుంటాను, 5% లాస్ అవుతే నేను ఈక్విటీస్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాను అనుకుంటే, వాళ్ళు ప్రతిసారి బయటకు వస్తూనే ఉంటారు. ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, ఏదో ఒక ఫాలో వస్తుంది, 5% మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తారు. 10% కాస్త బెటర్, బట్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు. సో they will never enjoy the full fruits or benefits of the equity bull run. The full benefits will be captured once you give are okay to give more to the market. So if you're okay to give back more to the market, let's say 15 or 20%, then the chances of you making a larger money is high. But 20% or 15% చెప్పడానికి ఈజీ ఉంటుంది, బట్ అది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు చాలా కష్టం. సపోజ్ ఎవరైనా ₹1 ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఇఫ్ ద ఇన్వెస్ట్ ఫుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ 1 crore and the next day the market falls by 15%, so the portfolio becomes only 85 lakhs. It will be so painful to watch that amount, 85 lakhs, because it doesn't recover quickly. మీరు ఇప్పుడు ఇది చూసుకుంటే మీరు ఈ గ్రాఫ్లో సపోజ్ ఎవరైనా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అనుకోండి ₹100, ఇట్ కరెక్టెడ్ టు లెట్స్ సే బై 20%, అంటే ₹80 పడింది. ఈ ₹80 మళ్ళీ ₹100 కావాలి అంటే కనుక లెట్స్ సే ఇట్ సమ్వేర్ ఇన్ ది ఏప్రిల్ ఆఫ్ 2016లో కరెక్షన్ అయితే, మ్యాక్స్ కరెక్షన్, ఇట్ ఆల్మోస్ట్ టుక్ టిల్ 2018, అంటే 1.5 years it took to just normalize. Same way, if you have seen,
2019, 2020 స్టార్టింగ్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే 35% డ్రాడౌన్, అంటే 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ ఫెల్ టు ఆల్మోస్ట్ 65. టు అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు రూపీస్ 100, it came back somewhere in the end of 2020. So again, it took one year just to recover that money. So if you have the mental capacity to endure the losses and hold it for 1 year, then great. But నాకు ఆ కెపాసిటీ అంత లేదు నేను హోల్డ్ చేయడానికి, నేను అంత రిస్క్ టేకింగ్ కూడా తీసుకోను అంటే కనుక, ది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీల్ హ్యావ్ టు డూ సమ్వేర్ కాంప్రమైజ్. You can't go as deep as, say, let's say 40% risk taking capabilities, or as less as 10. Or somewhere around 15 to 20 is a very sweet spot. So someone who is willing to at least accept 15 to 20% is ideal in the equity market. నేను ఇది నా ఓన్ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తున్నాను. I'm not a SEBI registered advice. This has been my understanding of the market and my learning since the last 5 years of investing in the equities. So that is about the exit taking concept. So 15 to 20% is what is ideal. Now let me show one more thing. నేను ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఈ పోర్ట్ఫోలియో ఆర్ ఇది ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ చూపిస్తాను మీకు. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ నేను ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానో మీకు చూపిస్తాను. ఇది మా పోర్ట్ఫోలియో ట్రాకింగ్ టూల్. మీకు తెలిసినట్టే నేను లాస్ట్ 15 daysగా ఒక కొత్త మొమెంటమ్ పోర్ట్ఫోలియోని పబ్లిక్లో బిల్డ్ చేస్తున్నాను. దానికి సంబంధించిన ఎన్ఏబీలో ట్రాక్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ట్రైల్ ఎస్ఎల్ అని చెప్పి ఒక కాలం యాడ్ చేశాను. ఇది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 15% రిస్క్ తీసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై ది ఎన్ఏబీ బై 85%, దిస్ విల్ గివ్ మీ ది నంబర్ at which I'll have to exit. So as the NAV improves, this trail SL also will increase. So I put prastanki 101.59 అనుకోండి మా NAV. So with this NAV, my trailing stop loss is at 86.4. Now for a moment, assume that my profits have jumped, the portfolio has jumped to 120. Then my trailing stop loss is at 102, which is more than what I've invested. Ante nenu, even if the market crashes by 15%, still I'll end up making 2% profit. ఇలాంటి సినారియోస్లో రెండు విధాలుగా చేస్తారు. వన్, ఇఫ్ యూర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రాఫిట్, దెన్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ టేకింగ్ కెపాసిటీ టు 20%. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రాఫిట్, దెన్ ఇఫ్ యూర్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ రిస్క్ టేకింగ్ కెపాసిటీ, దెన్ యూ హ్యావ్ అ హయ్యర్ ప్రాబిలిటీ టు గో ఈవెన్ ఫర్దర్. నేను చూసుకున్న చార్ట్లో 0 to 15% ఆఫ్ డ్రాడౌన్స్ అక్కడ 95% ఆఫ్ ది టైమ్స్. సో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ టేకింగ్ 15% రిస్క్. బట్ నేను ఒక్కసారి ప్రాఫిట్లోకి వచ్చాను అనుకోండి, ఇఫ్ లెట్స్ సే ఐ క్రాస్ ద థ్రెషోల్డ్, ఆ థ్రెషోల్డ్ ప్రాఫిట్ నేను క్రాస్ చేసిన తర్వాత, వేర్ ఐ సీ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రికవర్ మై మనీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫోర్గోయింగ్ ద 15%, దెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై రిస్క్ థ్రెషోల్డ్ ఈవెన్ ఫర్దర్. వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై రిస్క్ థ్రెషోల్డ్ టు లెట్స్ సే 20%, then the probability of me staying in the markets improves from 95 to 98%. So that way, I am safeguarding myself from any further drawdowns and giving more chance for my portfolio to improve. అది ఒక విధంగా చేసుకోవచ్చు. లేదు, ఇఫ్ యూర్ కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్ అనుకోండి, వన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ అ ప్రాఫిట్, దెన్ యూ కెన్ ఇన్ఫాక్ట్ రెడ్యూస్ ద రిస్క్ టేకింగ్ క్యాపబిలిటీ. లెట్స్ సే 85 నుంచి ఐ జస్ట్ సే 10% అనుకోండి, 15% ఇనిషియల్ రిస్క్ టేకింగ్ కెపాసిటీ. I've hit 120 from 100. So I reduced my risk taking capacity from 15 to 10. So what happened? This will ensure that minimum I'm going to take home at least 8 rupees, because 100 rupees is what I invested. So even if the market falls by 10%, I'm taking home at least 8 rupees. So based on the personality, you can decide what you want. You want to take home some profit, or you want to be in the game for a longer duration and willing to take a larger risk. So that all depends on one's personality. I'm not a SEBI registered advisor or analyst. I'm just presenting it to you how to approach exiting a equity portfolio scientifically. Okay, friends. Next Malli nenu ee Friday weekly market review to vastanu. That's all for now. Thank you. Bye.